Hi, welcome to Witsconnect. This is Suresh Nalla. Today's topic is simple stress and strains. In that, we're going to discuss about stress, types of stresses, strain, and types of strains. Okay, so first one is stress. What is stress? Stress. Stress is when a load acts on a body, the internal resistive force, that is strength, resists the deformation. సో బాడీ పైన ఎప్పుడైనా ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ అప్లై అయిన తర్వాత ఇంటర్నల్గా మనకి దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఒక 1 kg వెయిట్ని మీరు ఒక హ్యాండ్లో తీసుకున్నారు. సో అది సర్టన్ హైట్లో పెట్టారు, హ్యాండ్ అలానే ఉంచారు. అప్పుడేమవుతుందంటే విత్ ఇన్ ఒక 15 minutes 10 minutes మీ హ్యాండ్ అలానే ఉంటుంది. సో ఎటు చేంజ్ కాదు. బట్ కొంత టైం తర్వాత ఏమవుతుంది, మేబీ హ్యాండ్ లోవర్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? ఈ లోడ్ 1 kg లోడే యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయి మీ హ్యాండ్ కిందికి డౌన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో తగ్గిపోవడం అంటే ఏంటంటే ఈ వెయిట్ మీ హ్యాండ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ లోపల నుంచి మా ఇంటర్నల్ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే యాక్ట్ అయిన లోడ్, ఇంటర్నల్ లోడ్ రెండు ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. బట్ ఎప్పుడైతే లోడ్ మనకి సర్టెన్ టైం వరకు ఉందో తర్వాత ఏమవుతుందో అది డౌన్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ మీరు లాస్ అవుతున్నారు, ఎనర్జీ స్ట్రెంత్ లాస్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో లాస్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ హ్యాండ్ కిందికి వెళ్తుంది, అంటే డిఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దట్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్ ఆర్ స్ట్రెస్. సో ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ యాక్ట్ చేస్తామో ఈ లోడ్కి ఇంటర్నల్గా వచ్చే లోడ్కి మధ్యలో కొంత సంఘర్షణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, సో స్ట్రెస్ ఈజ్ when a load acts on a body, the internal resistive force, that is strength, resists the deformation. So next, this internal force equal and opposite to the external load. Okay, next, the total resistance per unit cross sectional area is called induced stress or stress. Okay, so as usually stress denoted by sigma. Okay, so here stress equals to load per area of cross section, so that is P by A. So sigma equals to P by A. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒక బార్ తీసుకున్నానండి. సో ఇటువైపు లోడ్ అప్లై చేశాను P, అండ్ ఆల్సో ఇటువైపు లోడ్స్ P అప్లై చేశాను. ఆరో మార్క్ ఏ విధంగా ఉంటే అటువైపు లోడ్ అయిపోతుంది. అంటే బార్ నుంచి అవుట్ సైడ్, అంటే బార్ని ఇలా లాగుతున్నాం. ఓకే, సో లాగినప్పుడు ఏమవుతుంది, మేబీ
I'm taking a cross section here, section, so xx. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మేబీ ఆ బార్ టెండ్స్ టు లార్జ్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే actual length showing this one. ఓకే, L లెంత్ L బార్ యొక్క లెంత్ లోడ్ అప్లై చేయమందుకు. సో లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఇది ఇంతవరకు మనకి ఎన్లార్జ్ అయింది. సో డెల్టా L. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద టెన్సైల్ స్ట్రెస్. సో ఈ బార్లో మనకి ఏర్పడిన స్ట్రెస్ని మనం ఏమంటాం, టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఈ లోడ్స్ని మనం ఏమంటాం, టెన్సైల్ లోడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బార్లో మనకి లోడ్ ఈ విధంగా యాక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, పి పి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇది సో ఈ విధంగా కంప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా కంప్రెస్ అయినప్పుడు దీని ఏమంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఆర్ యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ని మనం ఏమంటాం, కంప్రెసివ్. First one is tensile stress, second one is compressive stress, third one is shear stress. Okay, so we are going to the tensile stress. So tensile stress, the load acting along axis and perpendicular to the cross section is called normal load or axial load. Okay, the axial load tending to stretch that is increase in length. The bar is called tensile load and corresponding stress induced is called tensile stress. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఆ లోడ్ మనం ఒక బార్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, సో బార్ తీసుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ పి అండ్ ఇట్ ఈస్ పి హ్యావింగ్ లెంత్ ఎల్. ఓకే, సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో మనకి ఈ లోడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బార్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఈ బార్ అనేది నాకు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. సో అలా ఎన్లార్జ్ అయితే ఈ అప్లైడ్ లోడ్ని మనం ఏమంటే టెన్సైల్ లోడ్ అంటాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లైడ్ లోడ్ని టెన్సైల్ లోడ్ అంటాం, యాజ్ వెల్ యాజ్
ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్ని టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ compressive stress. The load tending to compress, that is short in length, the block is called compressive load, and induced stress, this is compressive stress. Okay, so here the load acting this type, సో ఆరో మార్క్స్ ఏ విధంగా ఉంటే మనకి అట్లా లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో లోడ్ యాక్ట్ కంప్రెస్ లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి షార్ట్ అయిన అవుతుంది, ఉన్న లెంత్ కన్నా కొంత లెంత్ తక్కువ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటాం. అండ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా సి, and it is compressive load by area of cross section. Okay, so next we are going to see shear stress. Okay, so here the tangential load tending to cut or slide the part is called shear load. And the corresponding stress induced is called shear stress. Okay, so here, and shear stress denoted by tau. Okay, it is equals to shear load by area of cross section. So tau equals to P by A. So here I am taking like this. సో ఇక్కడ నాకు లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ షియర్, ఈ విధంగా షియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీనిని ఏమంటే షియర్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ strain, it means the change in length by the ratio of the change in length by original length is called strain. The ratio of change in length to the
virginal length is called strain. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒరిజినల్ లెంత్ కన్నా లెంత్ మేబీ ఇది ఇంక్రీజ్ కావచ్చు లేదంటే డిక్రీజ్ కావచ్చు. అలా అయినప్పుడు దాన్ని మనం అంటే స్ట్రెయిన్ అంటాం. సో హియర్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై original length, that is delta L by L. Delta L is denoted by the change in length and original length is denoted by L. Okay, so and strain denoted by small e, so that is delta L by L, and it is dimensionless quantity. So here strain does not have any units. Okay, so strain three types: tensile strain, compressive strain, as well as shear strain and volumetric strain. So four types. ఓకే, సో టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? సో బాడీలో మనకి ఎలాంగేషన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, సో లైక్ ఈ విధంగా నాకు ఎలాంగేషన్ వచ్చిందంటే దీన్ని నేను టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అంటాను, సారీ టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్ అంటాను. ఓకే, ఇఫ్ బాడీ అండర్గో డిక్రీజ్ ద లెంత్. ఓకే, సో ఈ విధంగా డిక్రీజ్ అయింది లెంత్. సో ఒరిజినల్ లెంత్ కన్నా లెంత్ డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాను? కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్. This is delta L enlarged portion, this is L, and here this is L and this is delta L. Okay, so దీన్ని మనం ఏంటంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్. Okay, so strain is the ratio of the change in length to the original length is called strain, and strain equals to change in length by original length, that is delta L by L, and strain denoted by E, small e, and it is dimensionless quantity.